So this is continuous testing ng wifi vending machine just to test it, let's say for 15 minutes. So far I've tested it before taking the video, so it's like 20 minutes ago. I still see no problem, but what I noticed is maybe the problem is in the buttons, floating values, but please check wiring on the buttons. So let's try. I'll buy for 5 pesos. I'll try to insert 10 pesos and see what will happen. So it will find the code and it will disappear. So konting time lang talaga siya. Focus ko lang. So I think meron pa yung 5 pesos remaining. Kasi 10 pesos yung nilagay ko. I just press it again. So ito yung ulit. So i-continuous test ko, let's say for mga 10 to 15 minutes video. Okay. So nakita natin ibang code yan siya. So i-try ko siya i-turn off and turn it on again. Okay, then bibili ulit ako ng dalawang. By the way, pwede din if ever nagkamali, na-insert mo na yung pera, 10 pesos yun. Tapos bumili ka ng 5, hindi naman mawawala yung credit, nandun pa rin naman siya. Tapos automatic mag-prepare. So yun, nakita natin iba na yung code kasi hindi niya yan maulit. Used na kasi yung code na yan. So I'll print another one. So by the way, paghihilain, I think the best way, same lang naman ito, kasi pag hindi na siya kailangan iwan, mahuhulog yung code. So hilahin lang siya sa side. Let's say bumili ako sa code number 2. I think this is my code number 2. Ito yung 2. Ito yung 1, 2, 3, 4, 5. Hindi ko pa siya na-assemble na maayos, but the wiring is still the same. So kunin ko ulit yung pera, 10 pesos. Okay. I have my 5 pesos here. So code number 2 is worth 10 PHP. So 10 PHP. Certain code number 2. Medyo mas konti yung code number 2. Gusto lang natin ipakita na mas mahaba man yung code or mas maliit yung code, the same thing, it will not change anything. So again, I'll buy code number 2. Dalawang 5 naman ang nilagay ko. Dalawang 5. Ulit. Tapos puputulin niya. Different code. So iba yung length ng code number 2 sa code number 1. So I just made it that way. So I'll try code number 3. Code number 3 is 20 pesos. So I'll just get a card because kunin ko lang yung pera nandito sa loob. This 10, 5, and then another 5. So 20. So, yun. Try again. I just test this and test it again. Para kasi I've tested it before for like 20 minutes yesterday. Hindi talaga siya nag-error. And before shipping, I also tested it many times before.
para sure ako na hindi siya mag-error. And so far sa akin, wala talaga siyang error. Like this. So I'll place, this is 20 pesos, so I'll place 5 times 1, 2, 3, so hindi ko nasa 3, 20. Yan, pintan ka niya na. So, pulling ko ulit yung mga coins sa loob. Maybe I'll just make this a 10-minute video para madaling i-upload. So, this is from this using MikroTik as router. And yes, this is a so far this for vending machine, hindi pa naman talaga siya nag-error for me. So, I'll just try to buy code number 4. This is 30 pesos, so I'll place 4 5 peso coins and 1 10 peso coin. And then 1, 2, 3, this is 30. Let's try if meron siyang error. So 5F. Okay. Buy again. 4. Hindi naman kailangan i-press ng malakas. So just press it for 1 to 2 seconds. So I suspect errors will be 30 pesos. Impress kasi ako kanina. So, insert 5 4 times and then isang 10 30. Yung code niya PE7. Let's see ito ba yung piniprint niya. Yes, that's the PE7JF. So yun, what I noticed is hindi naman siya nagkakaroon ng error, pero what I suspect is maybe that sa buttons, if buttons are being shorted or hindi siya pull down to ground, nagkakaroon siya ng floating values sa MCU. And what happens is maraming multiple buttons are clicked at the same time. So, maybe that caused the hanging. Another one is kapag mayroong fluctuation, I noticed last time, nag-fluctuate sa bahay namin yung kuryente. So, what happened? Nag-hang yung system. So, hindi siya nag-print. But, if other problems, I don't see any other problems. Yun lang, fluctuation lang nakita kong problem. And my suspect sa errors sa inyo will be your buttons. I'll try. I have more coins. So I need to insert 50 pesos for the 5-pip rate. That's it. So I'll press the number 5. Amount is 50. So, pulling ko muna yung mga coins dito sa baba ng acceptor. Di ko pa kasi nalagyan ng nilagay ko lang siya dyan para nakatayo lang siya. So, insert ako ng 5 10 15 25 30 35 40 35 and then 50. IEOBR. So, yun yung lalabas dito. And that's it. BR. Kasi nakalagay sa SD cards. So, hindi ko lang gagamitin ulit yung 50. Medyo tagal pala siyang lagyan ng coins. As for the other buttons, ito yung C. Check. Ito siya. Maliit na button yung nilagay ko. So, i-check niya yung ilang voucher na yung naganta.
Tsaka ilang papel na yung nagamit. P16, 321. So, yun. So, kung gusto mong bumalik sa start button, hindi kasi sa loob lang kasi ito. So, press mo lang yung seal. Okay. Long press. Babalik yan siya sa start. After niya display yung voucher count for the one last time. Ito naman, pag naubusan ng papel, kasi may counter siya ng papel. Pag umabot na sa limit ng papel, pag sabi na siya, refill paper, so ilalagay mo yung papel doon sa thermal printer, then ipapress mo itong letter P para ma-reset yung counting ng papel. Meron din tayong reset sa codes kapag, di ba, meron tayong parang pag naabot na yung code yung dulo, ubos na siya. Magsabi siya dito na error, ubos na yung code. So, ang gagawin natin is i-press mo lang itong reset. Pagka-press ng reset, babalik yung counting ng code. So, by the way, kukunin mo yung SD card, papalitan mo lang code sa loob. Delete mo na yung lahat ng code sa SD card. Then, punta ka ulit dun sa the user manager. Create ka ulit ng users. Kasi dapat dun sa ating user manager, meron tayong auto-delete. Yung mga nagamit na, i-delete na. Yung hindi pa nagamit, ilagay ulit sa SD card. I mean, yung hindi pa ba active users. So, yung mga hindi pa nagamit, ilagay ulit sa SD card. Then, papasok ulit yung dito. At saka mag-generate ng bago. Pasok ulit yung dito. And then, press yung itong reset. Okay. Press ng reset, okay na yun. Working na siya. So, yun. I've tested it. I think you already seen na hindi talaga siya nagkaroon ng error. I'll try it for 3 more times. I still have 15 pesos here. I'll press number 1. Okay, insert na ng 5 pesos. I'll insert 5. Meron pa akong 20. So, I'll try it 4 more times. Okay, sorry na ulit. P0P2. Okay, remember, kahit iba-iba yung length ng codes natin, okay lang sa kanya. Wala siyang problema doon. Insert ka na daan yung 15. Okay. And then, okay. Hindi na hulog. Meron akong 15. Okay, kahit nauna ko siyang hinulog, nandun na yun siya sa system. Press ko yung 1. So, meron 15. QIR66. So, tuloy na lang. Press ko ulit yung 1. Option 10. So, last one. Meron pa yung 5. So, as you can see, yan na yung mga papers. So far, it has no errors. So, wala na akong coin. Nalagay ko na lahat doon. Thank you for watching.